Hej, 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 cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age'a. Co zabawne, jest tak późno w nocy, też tak późno w nocy, albo tak wcześnie rano. W każdym razie jest po trzeciej, w pół do czwartej i jak zresztą słyszycie za oknem, dopierdlają ptaki. I mikrofon to z jakiegoś powodu postanowił zbierać, nie wiem dlaczego. Ale tak, mikrofon zbiera dźwięki ptaków. Przez co no, jest tutaj spory hałas i to słychać ten. Mam nadzieję, że nie będzie to aż tak przeszkadzać, e, ale niczego nie gwarantuję. Tu mamy Solasa, Doriana, tu mamy Józefinę z popiołów. Okej, no właśnie, znajdujemy się w nowej kompletnie lokalizacji dla nas. Jesteśmy w Podniebnej Twierdzy i mamy tutaj trochę rzeczy do zrobienia. Najpierw musimy się tutaj zaznajomić z tym, jak cały tutaj ten nasz świat wygląda. Okej. Tu mogę zabarwiać pancerze. Okej, w porządku. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Tu mamy specjalne dostawy. Schematy dostaliśmy jakieś. Okej, ciekawe. Tu możemy stworzyć zbroję. Spoko. Tu pancerz i tu mamy harita jakiegoś. I've walked away from too many burning buildings for one lifetime. This place, though, it'll be all right. It's Inkwizycja now, isn't it? That'll take some getting used to. Everyone needs time for this transition. Time won't help. Purpose does, and I got a load of it. Everyone just got a big, hard reason to hate Corypheus, and we already did, but we didn't have a name. You're the surprise, not him. We left in a hurry, but you got into your old place. Save anything? Family hammer. It's as stupid as it sounds. It's good to be back at work. How is this place shaping up as a forge? Better than Haven ever could be. Not the way I wanted an upgrade, but ever forward. You've got it all up and running? Your basics, like always. There's space here for, I don't know what. This place was built for something big. It'll be a job to fill it. I'll be Z back miłą later. chęcią. I'll be here. Bardzo lubię takie motywy właśnie ulepszania jakichś tam swoich. Modyfikacja bazy. O, styl sztandaru, styl łóżka, styl herbów. O, żeż, jasny gwint. Okej. Dalijski, krasnoludzki, wolnych marchi, inkwizycji, szarej straży. Jezus, ile tu jest możliwości wybierania rzeczy. Na razie tym się nie będę bawił. Może się tutaj coś tam poogarniam sobie te tutaj rzeczy w swoim czasie, w sensie później po prostu sam sobie to poogarniam. To mogę kupować i sprzedawać pierdoły. Odnowa taktyczna. Zmień zestaw zdolności, okej. Mamy zabarwienie pancerza. Jezus, ile to jest możliwości. Dobra, wynoszę się stąd na razie. Nic ciekawego na razie nie mamy. Ale naprawdę tutaj zaczyna się przed nami klarować zupełnie nowy etap gry. Mam wrażenie, że wszystko, co w tym azylu się działo, ten pierwsza szczelina i tak dalej, to był wszystko pieprzony prolog. Prolog, który trwał chyba, ile, 19 odcinków? Taki dosyć sążny prolog. Dobra, zwiedzamy dalej. Co my tu mamy? Tu mamy Józefinę. Dobra, zaraz sobie chętnie z Józefiną pogadam. Czy jest tutaj coś, co ja mógłbym podnieść? Nie, ale Józefina na pewno ma mi coś ciekawego do I've powiedzenia. led some inquiries into the Imperial Court. The sooner we deal with the threats to the Empress, the better. The political situation in the Empire is dangerously unstable. It will complicate matters. Everything in the Empire complicates matters. It's the Orlesian national pastime. Turn your nose up at the grand game if you like, Commander, but we play for the highest stakes and to the death. The court's disapproval can be as great a threat as the Venatori. We must be vigilant to avert disaster. Exactly what do you mean? How is it more dangerous than usual? The Empress is in the middle of a civil war. Her cousin, Grand Duke Gaspard, seeks to take her throne by force. Leliana reports that a group of elves has been sabotaging both armies, drawing out the hostilities. Orlais holds Tevinter at bay. All of Thedas could be lost if the Empire falls to Corypheus.
Celine is holding peace talks under the auspices of a grand masquerade. Every power in Orlais will be there. It's the perfect place for an assassin to hide. Does Celine know about the threats against her? Can we send word? I've sent messages to the Empress, but it's impossible to know if she's received them. We don't have enough sway with the court to arrange an invitation. Perhaps a few more alliances. Or soldiers? We need a greater presence in Orlais. And soon. Okej, czyli teraz zaczynamy w zasadzie moment, w którym będziemy działali w Orlais, bo dotychczas dosyć mocno jednak działaliśmy w Fereldenie. Czy to jest sala narad? Tak, ale czy ja chcę iść już na naradę? Nie, chcę zobaczyć, o co chodzi z Warikiem. Pomów z Warikiem na blankach. Chcę zobaczyć, o co chodzi z Warikiem, zanim się udamy na naradę i potencjalnie przeniesiemy się do innego miejsca. Chciałbym ogarnąć sprawy tutaj i chciałbym ogarnąć Warika, bo to naprawdę mnie ciekawi, z kim on tutaj przybył, kogo on tutaj zaprosił do tej naszej twierdzy podniebnej i o co tam dokładnie chodzi. Ale żeby się tego przekonać, muszę iść pogadać z Warikiem. Jak tu jest w ogóle? Ładnie, cholernie. It's a bloody palace it is. No, jestem naprawdę mi ciekawi, skąd ta twierdza się tu wzięła, kto ją tutaj zbudował, jak ona tu powstała i dlaczego stała opuszczona i czekała, aż my ją zajmiemy. So, this is Skyhold. Come, let's walk the ramparts. I want to examine our fortifications. Te ptaki w tle po prostu mnie rozpieprzają. Solus chose well. We'll be able to spot an invading force from miles away. For as long as I've been here, we've never really spoken at length. We haven't, have we? Sorry about that. Don't apologize. You have responsibilities now, and I don't need coddling. Our energies should be focused on Corypheus. He'll pay for Haven. I swear I'll take that twisted bastard down, even if I have to die to do it. Watch that this enthusiasm of yours doesn't get you killed. I wouldn't be the first to die in your service. The people flock to your banner, eager to fight for the Herald of Andraste. Their faith is a leash, and your Inquisition has taken hold of it. Tell me honestly, are you what they say you are? Andraste's chosen? There's so little I remember. What if they're right? Does it even matter? Don't you see what you are to them? Without you, they'd be consumed by despair. We all would. They need you to be Andraste's messenger. It gives them hope. The truth doesn't matter. Listen to me talk. Your time is valuable and I've wasted enough of it. Myślę, że powiedziałem mu dobrze, no martwy mi się za cholerę nie przyda. A to, że jemu się to nie spodobało z jakiegoś powodu, no to już nie mój problem. Dick. How is a place like this ever lost? No kurde, właśnie też zadałem to pytanie. Nie mam zielonego pojęcia, jak to mogło zaginąć. Czy ja mogę jakoś... O cholera, tu mamy jeszcze jakieś... A dobra, bo jestem teraz na blankach teoretycznie, tak? A tutaj mamy jakiś niższy poziom i tu mamy kazamaty, w których mamy... Okej. Tu jest... No dobra, to jest to, gdzie Blackwalla spotkaliśmy, tutaj ten... Jak miejsce takie jak to mogło kiedykolwiek zaginąć? Gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie świata? Mogę to sprawdzić? A, już to sprawdzałem ostatnio. Okej, tu my jesteśmy... Okej, dobra. W każdym razie musimy teraz znaleźć Warika na blankach, co raczej nie powinno być jakoś super trudne. Tu jakieś łóżko stare, no cóż. Sama twierdza wewnątrz się rozpada, ale z zewnątrz robi naprawdę ogromne wrażenie. Te mury potężne, naprawdę, masakra. W każdym razie, tu mamy jakieś koszary ewidentnie i tu mamy, okej, dobra. Czyli mury też nie są w najlepszym stanie. Czy ja mogę tędy przejść na drugą stronę mimo wszystko? Jak się postaram, to nie dam rady przejść za cholerę. No dobra, a wrócić dam radę? Wrócić dam radę, chociaż tyle dobrze. A tu jest Warik.
Okej. Nie chciałem zatrzymać gry, chciałem podskoczyć. Cześć Warik. Podobno miałem się z tobą tutaj spotkać. Nie no, ja używałem standardowego bohatera Quirkwall, więc... Hołk! O kurwa. Inquisitor, meet Hawk, the champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him, after all. This view reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me. You're lucky it was just a single city. I've got half of Thedas. You're doing everything you can to protect them. Does it ever get any easier? I'll let you know. I don't envy you, Inquisitor. But I may be able to help you. Varric said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. If that's what happened to the Wardens, do you think we can free them? It's possible. But we need to know more first. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Stroud. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. If you didn't know about Corypheus, what were you doing with the Wardens? The Templars in Kirkwall were using a strange form of lyrium. It was red. I'd hoped the Wardens could tell me more about it. Corypheus had Templars with him at Haven. They looked like they'd been exposed to the lyrium you describe. Hopefully my friend in the Wardens will know more. I'll take any lead I can get at the moment. Good. I'll do whatever I can to help. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time, I'll make sure of it. Inquisitor. You said you thought you killed Corypheus? The Grey Wardens had him imprisoned. They used my father's blood in a ritual to seal Corypheus inside. But he could still reach out and influence the Warden's thoughts. He sent them after me. And I didn't just think I killed him. When the fight was done, he was dead on the ground. Maybe his tie to the Blight somehow brought him back. Or maybe it's old Tevinter magic. But he was dead. I swear it. Where did you go after the mages rebelled? I heard the Chantry might be sending an exalted march to Kirkwall to put down the rebellion. I hoped that leaving would save lives and force the Divine to divide her forces to come after me. As it turned out, I needn't have bothered. All the circles started rising up, and the exalted march never came. I'd like to know more about Anders. What was he like? I don't know if there ever was just an Anders. He was crazy. By the end, there was nothing left in him except this insane need to start a war no one could win. I heard you had family and friends in Kirkwall. Where are they now? When the Wardens began acting strangely, I had my friend Aveline take my brother out of the Free Marches. My uncle Gamlen's still in Kirkwall, but everyone else I used to know, they've pretty much scattered to the winds. I assume Varric's been feeding you information about the Inquisition? What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general, but he thinks highly of the Inquisition. I think the exact phrase was, has a good shot at fixing Blondie's mess. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Okej. Czyli moment, chwila.
Parik, Solas, Blackwell, Dorian, Sera, Cassandra... Nie. Nie mamy Hołka w drużynie, a chętnie bym sobie miał Hołka w drużynie, to nie ukrywam. Ale tak jak sądziłem, no, pojawił się Hołk. Bardzo przyjemnie go tutaj zobaczyć w tym momencie, jako że no właśnie... Hołka już, no jakby jest to postać, którą graliśmy w poprzedniej części, no jakąś tam sympatię do niego żywię, no nie da się ukryć. I cieszę się, że możemy go tutaj spotkać faktycznie w kolejnej części. Nie dołączył do nas do drużyny, przynajmniej póki co. Mam nadzieję, że to może się zmieni. On powinien być magiem. Jeżeli wszystko dobrze ustawiłem, to powinien być magiem, więc jakby można byłoby go wymienić za... tego naszego obecnego maga, jak on tam się nazywa? Doriana. Aczkolwiek nie wiem, czy chciałem go wymieniać za Doriana. Kim ty jesteś, Aiden? Haven was a cock-up, herald, inquisitor. But you did right by me, and others. We'll pay you back. Okej. W porządku, skoro tak mówisz. O Boże, Sera. Nie wiem, czy chcę prowadzić konwersację z Serą. No ale spróbujmy. So, Inquisitor. It's Inquisitor now, right? Remember that war we talked about stopping? Full of little baddies I can stick with little arrows. That's not a friggin' archdemon, is it? Droste, what did I step in? Let me know what she says. I could use some clarification myself. It's swearing, not praying. She doesn't answer. Not like she's supposed to. I know what happened to you. Or what everyone here thinks happened. It seems... I don't know what it seems. The ancient thing trying to kill us seems pretty real. Don't get me started. Oh, wait, too late, right? A magister who cracked the Black City. It's a hazy dream, right? I mean, if it's real, then the seat of the Maker? Real thing. A seat needs a butt, so the Maker? Real thing. Fairy stories about the start and end of the world? Real things. It's too far, innit? I just want to plug the Skyhole rubbish so I can go play. You joined to help the little people caught up in this. But do you believe or not? In Andraste? Of course. But you doubt what you're seeing and hearing. It can't be true. Even fanatics don't want to be this right. Look, I have arrows. I can make this Coryphilus believe in those. Good enough? Please be good enough. Koryfalusów i chuj. Keep calling it nonsense. That perspective will keep the Inquisition grounded. Oh, I can do that. Sure could use a few more people shouting no. We fight, the bad things go away, everyone calms down, and everything goes back to normal. A nice, well-paid normal. You're starting to not sound completely crazy. I know, scary, innit? So bring 'em on. But first, food. I'm starving. Fakt, to chyba była najbardziej sensowna rozmowa, jaką przeprowadziliśmy z Serą od samego początku, jak tylko tutaj przybyła. Co jest stosunkowo, można powiedzieć nawet, że niepokojące. To mam jeszcze jakieś zadanie. Zapomniany chłopiec. Gdy wszystko się uspokoiło, okazało się, że Cole zniknął. Trudno wierzyć, że nie byłem coś... Okej? Kim jest Cole? Czy ja coś tutaj znowu zapomniałem? Cholera jasna. Ty kto stoi? Cullen. Okej. Cullen? Cullen? Colin. Aha, to jest ten, dobra, okej. Wszystko jasne. Hop. Dobra, porozmawiamy sobie z Colinem w takim razie. Send men to scout the area. We need to know what's out there. Yes, sir. Commander, soldiers have been assigned temporary quarters. Very good. I'll need an update on the armory as well. Now! We set up as best we could at Haven, but could never prepare for an archdemon, or whatever it was. With some warning, we might have... We were all shaken by what happened. If Corypheus strikes again, we may not be able to withdraw. And I wouldn't want to. We must be ready. Work on Skyhold is underway. Guard rotations established. We should have everything on course within the week. We will not run from here, Inquisitor.
How many were lost? Most of our people made it to Skyhold. It could have been worse. Morale was low, but has improved greatly since you accepted the role of Inquisitor. Everyone has so much faith in my leadership. I hope I'm ready. You won't have to carry the Inquisition alone, although it must feel like it. We needed a leader, and you have proven yourself. If we need to start over, Skyhold seems as good a place as any. Once repairs are complete, it will be a strong base of operations. I will do everything I can to ensure the security of our people. You have my word. Okej, brzmi sensownie. Ale nie po to ja tutaj przyszedłem. Poszukaj Cole'a. Kim jest kurwa Cole? But Ah, this Tin. violates everything we know about the Fade. So it does. Inquisitor, I wondered if Cole was perhaps a mage, given his unusual abilities. He can cause people to forget him, or even fail entirely to notice him. These are not the abilities of a mage. It seems that Cole is a spirit. A demon, more likely. If you prefer, although the truth is somewhat more complex. I'm not sure how much more complexity I need, Solus. You must understand what makes this particular spirit unique. Speak plainly, Solas. What are we dealing with? Demons normally enter this world by possessing something. In their true form, they look bizarre, monstrous. But you claim Cole looks like a young man. Is it possession? No. He has possessed nothing and no one, and yet he appears human in all respects. Cole is unique, Inquisitor. More than that, he wishes to help. I suggest you allow him to do so. Dwarves don't have much cause to learn about demon possession. What do you mean? Yes. Dwarves rarely draw the attention of spirits, possibly because of your ties to the stone. Spirits and demons cross over from the Fade by attaching themselves to something in this world. But Cole has willfully manifested in human form without possessing anyone. The demons who came through the breach, or through the rifts, weren't possessing anything. These demons were drawn through against their will, driven mad by this world. But Cole predates the breach. From what we can tell, he has lived here for months, perhaps years. He looks like a young man. For all intents and purposes, he is a young man. It is remarkable. I should hear what Cole has to say for himself. Where is he now? If none of us remember him, he could be anywhere. Haven. So many soldiers fought to protect the pilgrims so they could escape. Choking fear. Can't think from the medicine, but the cuts rack me with every heartbeat. Hot, white pain. Everything burns. I can't. I'm going to... I'm dying. I'm... dead. You're feeling their pain. It's louder this close, with so many of them. Would you like to go somewhere more comfortable? Yes, but here is where I can help. Every breath slower, like lying in a warm bath, sliding away. Smell of my daughter's hair when I kiss her goodnight. Gone. Cracked brown pain, dry, scraping, thirsty. Here. Thank you. It's all right. She won't remember me. Solus tried to explain what you are, but honestly, I stopped listening after a while. Any chance you could explain it? Yes. I used to think I was a ghost. I didn't know.
I made mistakes, but I made friends too. Then a Templar proved I wasn't real. I lost my friends. I lost everything. I learned how to be more like what I am. It made me different, but stronger. I can feel more. I can help. Mi się kojarzy trochę z... Cholera, teraz sobie nie przypomnę imienia. Ale była taka postać w Eragonie, która właśnie po tym jak... No, Eragon ją nieszczęśliwie po błogosławiu była właśnie w stanie odczuwać ból i cierpienie innych ludzi. I bardzo mi się kojarzy to z Cole'em właśnie, ale nie. Jakby bardzo chętnie przyjmę Cole'a do Inkwizycji. If you're willing, the Inquisition could use your help. Yes, helping. I help the hurt, the helpless. There's someone. Hurts. It hurts. It hurts. Someone make it stop hurting. Make her, please. The healers have done all they can. It will take him hours to die. Every moment will be agony. He wants mercy. Help. You say he won't die for hours yet, but you can't know that for certain. His body is failing. He could recover, or the healers could find another way to help him. How do you know? I don't, and neither do you. That's part of life. Try. I want to stay. Okej. Cole mocno pochwala. Okej, dodano nowy wpis w kodeksie. Kim jest ten Cole w końcu? To jest jakiś duch, tak? O, i mamy go jako towarzysza. Łotrzyk z 2 mieczami. Intrygujące. Nie mam zielonego pojęcia, kim jesteś, ale to nie znaczy, że cię wypierdolę stąd na pewno. Orzesz, jasne, gwint. Co za potężna broń. Sztylet. Unikalny sztylet. Dawaj go. Dostaniesz ten sztylet tutaj. I co my ci tu jeszcze możemy dać? Skośny przecinacz. Chyba będzie jedynie dobry jeszcze dla ciebie. Bo tutaj żadnego miecza jednoręcznego ci nie dam, nie? To bym ci musiał pewnie... Dajcie mi tutaj postać i dajcie mi właśnie Cole'a. I co my tu mamy? Tu mamy 2 bronie. Podwójne kły, atak oskrzydlający, taniec śmierci, atak z zaskoczenia, bla, bla, krwawiąca ofiara, obrotowa ostrza, riposta, śmiertelny cios. Dobra, ale ja chyba na razie z Cole'a nie mam zamiaru korzystać, bo mamy na razie swoją drużynę, która działa w miarę w porządku. Może w przyszłości, jak moja postać stanie się trochę bardziej tanki, to wtedy mógłbym się przerzucić na działanie właśnie pod 2 magów i łotrzyka, albo pod 2 łotrzyków i maga, czy coś w tym stylu, ale na razie chyba sobie jednak jeszcze to daruję. Gdzie mamy te zadanie? Tu mamy zadanie. Żeby je wykonać, musimy się dostać właśnie do środka naszego zamku. Helsma? Co to jest Helsma? Zaraz, moment, muszę tam podejść teraz. Tu mamy Warika. Ale z Warikiem już sobie pogadałem. Helsma. To jest Solas, ale z Solasem... So much room for whatever was here. Okej. Wejdźmy na górę może. Tak sobie tutaj zwiedzam na razie. Bo jestem po prostu szczerze ciekaw, co my tu możemy odkryć jeszcze. Dorian tutaj sobie stoi. Fiona. Greetings, Inquisitor. That is your title now, yes? I should thank you. The way things ended in Redcliffe, you could have demanded anything you wished. Yet you chose to make us equal partners. I was not expecting that. You rebelled for good reason. I'm pleased to hear you say that, Inquisitor. I've been a Grey Warden, Grand Enchanter, leader of a rebellion, and now I am none of those things. Odd where fate takes you, as you're no doubt well aware. You were once a Grey Warden? Mine is
An unusual circumstance, Inquisitor. Normally one is part of the Order until death. But long ago I found myself stripped of what made me a warden. They tried to reinitiate me, but nothing worked. Nor could they figure out how it happened. So I was sent to the Circle of Magi, the first warden ever to be kicked out. Quite the achievement. You sound happy about it. Becoming a warden seemed like a dream when I was first conscripted. Towards the end, however, my brothers and sisters, they felt I had somehow cheated death. I was glad to leave. It also made me unique in the circle. I had an opportunity to do more than I ever could as a warden. You mean you began the Mage Rebellion? I pushed for our vote to free the circles of Magi, but I cannot claim sole responsibility for what followed. Still, despite all the chaos, I would do it again. What happened had to happen. You're not still the Grand Enchanter, then? Any claim I had to the title ended along with the Circles of Magi, although some still call me by it. Perhaps the Circles will one day be resurrected. If so, another will take the position. Until that time, I lead my fellow mages by default. I will do what I can for them. You believe they'll recreate the Circle of Magi after all this? It depends on who the next divine is, and what she offers. We can't go back to the way things were. But endless warfare benefits no one. That is why I agreed to Justinia's conclave. There must be another solution. I've been meaning to ask, how exactly did the Venatori take control in Redcliffe? Mages constantly found their way to us while we were there. Stragglers, most of them strangers. I had no way of knowing some were actually Tevinter. They spread whispers, encouraged talk of an alliance, and we were desperate. I'm not proud of our choice, but we were certain Templars were coming. It could have ended far worse. I trust everything is well with the mages? We're mostly relieved. An alliance with the Inquisition offers security, although who knows for how long. I'll leave you to it. Before you go, Inquisitor, a question. In Redcliffe, after we left, did you perhaps speak with King Alistair? Considering who you are? He wasn't in the mood to talk. It's just that I knew his father, Marek, back when I was a warden. You want me to smooth things over with him? Introduce you? No, it's too late for that. I only wanted to know if he was happy. His father had such hopes for him. Don't mind me, Inquisitor. The concerns of an old woman. Nothing more. Okej. Intrygujące. Co my tu mamy? Zasłona. Dobra. Jak ktoś potrzebuje, to przeczytaj to sobie, to bardzo proszę, nie ma najmniejszego problemu. Szaleństwo generał Nishritan. Okej. To kto? Greetings to you, Inquisitor. I am to serve as assistant to any research concerns. You'll find my skills are exceptional. I hope they prove useful. You're taking over the duties of Meneve? Yes. She said she was needed elsewhere and that I should serve the Inquisition to the best of my ability. What is she doing? I wasn't told. How can you serve the Inquisition? I am to aid in the research of all creatures encountered in your efforts as leader of the Inquisition. What makes you particularly qualified? I remember being fond of animals. I don't remember why. You were made tranquil? Yes, I am tranquil. It was necessary due to a willful nature that made wielding magic a dangerous endeavor. I remember that being a difficult time, but I cannot remember why. My skills are well used in my current position. What is your evaluation of how we're doing? Not optimal, given the facilities. Skyhold should be improved, or our efforts will continue to suffer. As you were. Yes, Inquisitor. Okej. Mamy tutaj wyciszoną. Przekaż wyniki badań.
Okej, coś mi się tam udało odłożyć. Nie wiem po co i dlaczego, ale udało mi się. Tu mam wejście jeszcze wyżej. Dokąd to prowadzi z kolei? Tu mamy Lelianę. Dobra, już nie będę prowadził teraz rozmowy z Lelianą, bo nam trochę czasu brakuje. Tutaj mamy co? Okej, dostałem premię do obrażeń przeciwko demonom. Premię do obrażeń przeciwko demonom. Jest w kodeksie. Co mamy? Dobry moment na zamknięcie granicy, w porządku. Gdzieś to jeszcze mogę przejść tędy? Czy to już koniec mojej przygody tutaj na górze? Chyba koniec mojej przygody na górze. Tu mam jeszcze jakąś listę. Odnośnie twoich rozkazów. Droga Leliano, na pewno cieszysz się, że na wieść, że twoi przyjaciele mają się dobrze. Dziubdziuś drugi nadal jest niezadowolony z jedzenia i próbuje się dostać do spiżarni. Musiałem zamontować rygiel i teraz skomlę bez przerwy. 2 maluchy też dają się we znaki, ale mam dobre wieści. Udało mi się oduczyć Buliet, sikania na jedwabnej dywanie, który otrzymałaś od Justyni. Felicien, nasza sąsiadka, 2 drzwi dalej, odwiedza nas niemal codziennie, żeby bawić się z bryłkowcami. Okej, bryłkowce. Jest urocza, a Dziubciuś drugi ją lubi. Podejrzewam, że to przez słodkości, które przynosi mu ze sklepu ojca. Musiałem jednak poprosić jej guwernantkę, żeby trzymała ją z dala od domu, ponieważ ktoś próbował zakraść się do niego 2 noce temu. Agent jednego z Blanchardów, w nadziei na odkrycie jakichś tajemnic Słowik. Unieszkodliwiłem i przesłuchałem go. Jego wytrzymałość na przesłuchanie była pożałowania godna. Ktoś powinien pomówić z Blanchardami na temat ich szpiegów. Wystarczyło przystawić mu Dziubdziusia drugiego do twarzy i powiedzieć, że nie karmiłem go cały dzień. Twój zwierzak świetnie odgrywał swoją rolę. Otrzymałem twoje rozkazy i wyruszę do Ferelden. Najwcześniej jak to możliwe. Załatwiłem, by Gardner zaopiekował się bryłkowcami. Kurwa, Dziubdziuś drugi. Kocham. Bardzo mi się podoba nazwa dla bryłkowca. Dziubdziuś drugi i Sru. No i cóż, cieszę się, że przeczytałem tę notatkę. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mnie jakoś tak skusiła w momencie, kiedy otworzyłem. Uznałem, że to jest dobry pomysł, żeby ją przeczytać i nie żałuję ani sekundy spędzonej na czytaniu o przygodach Dziubdziusia II, który został wykorzystany jako narzędzie tortur. Bo czemu by nie? Dobra, ale w każdym razie myślę, że tutaj możemy sobie zakończyć ten odcinek. Następny sobie zaczniemy od rozmowy z Elianą, a ja tymczasem zbieram się do spania, bo jest kurwa 4 rano. Słońce zaczyna wstawać, a ja siedzę i nagrywam Dragon Age'a. Niczego nie żałuję w swoim życiu, naprawdę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie, stanie łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.